Good evening to Kwanilizanyo ku Junction ogambo che Jody Jesses do kubango tudaba. We hope you are doing well and doing whatever it is that you have to do to stay safe and alive. Antisu makula Pavin the Junction amasanganzira. Erango unakuraliro twebuza. What do you do to get back up after you've lost a loved one, a job, whatever it is, those things that we go through, we call loss. You've experienced loss. How do you get back up? How do you recollect yourself? Mugamba mche. Okay. I just cannot. These two ladies are guilty of being well looked after by their husbands. Thank you. You ladies look really good. Thank you. Auntie, see you look beautiful. Abami bamumba we sechitiwa. Saka kumpa. And so now that's the truth. Let's just take a moment. Yes. You look beautiful. Like but you look good. Thank you. You look extremely nice, and I know unti ebintu byokoze suggestions ebyanema olibera mu bibala mukunywanywa okutuzi katunkuma ntuntunu nsali nzemera ngabisero omululu gunkubira mu milkshake amatama amatungulu abana bote bakwekanga. All right. No, you look good. You look beautiful. Thank you. I give God that glory. Waliwo abantu abatuuka yesterday nabadde nagwenjogera naye nga twogera ku one lady Halima Namakula. Ne mbagamba this is a lady ali ayinza okuba ali mu 40s, late 40s, kale 50. Halima Namakula. Oyo senga wange mwaninde se. Nange senga wange nange. Naye bw'aba ali mu 50s, waliwo abawala bali mu 20s nga abasinga wala okwendabika omutuka ko eri abali bebuza banange ku vision night banange anti suya zina banange yenna nagwamu ekitiibwa nze kambabulire bwe wabaawo Mukama Katonda wakati bwati ng'ayina byamponyezza tewali akunyumiza tonpulira no anti subagamba David yazina n'engoye nezimuva David yazina kati engoye ze zazibula yanti sukulu zina ninatera okwefungula nokose ekisa kya Mukama ekisa kya Mukama kyaliwo nnyo naye you get back let me tell you a loss. That is exactly where I'm going. There are so many things that the devil has taken away from me. So on that day, the vision night, I was so happy that God kept my life safe. Okitegeera kubanga at the end of the day nga kakati kano kendi omulamu kano kati kandagire ddala sitani mulumize ddala tisiina gyendaga ate Katonda tasobola kunda banga nzinye bwenti ebitiba byonna mbitadde linze nenzina buli kitundu Katonda ate nampita atya tasobola nina okukyalina ebyokukola okyalina omutendereza situresi gwe naleka awo gw'omumanyi zinafunamu at the end of the day kambabulire wekijja mu Katonda kambabulire you have to put all that it takes wali wabbali obwavu bwo byotalidde kyaggulo simanya bakuchaye omwami yayenze mukyala wamukutte n'omusajja nga bamusudise ennenge gwe bwe kibanga time ya Yesu Kristo kutenderezebwa nakusinzibwa okusulutuka ennenge kyekimanya nze nakola oluganda nabbingo Trinity College nakola oluganda mwesitiri abane bagaya she's local kale all the while we thought. What do you mean she's local? Abantu let's normalize speaking our languages. Thank you very much. Nakola oluganda nakati kwendya kale salukola naye don't let me wrong and walk it and way wakola lunyankole mulamba nyinzo obuteyagaliza mu tuve naye yo anyway tulina okugulumiza Mukama tulina okutendereza naye nolabona Siri kanze nkubulire lwakize nala awo Yesu we yayitake atana abantu bamutadeko lipstick mbadenda tukyala ngaboti akatu sisobola nze kankubulira mujja kuneewunya nyate muninde sinaba otandika butandisi kono covid teyajja kukimaza ayina okundekawo nina okugulumiza Mukama mumanye emirundi gyensi batuse covid amen tomanya wokutte tomanya wota no Rachel after a loss how do you get back I feel what tasula kumalalo a loss si kyangu when it comes to a loved one si kyangu omuntu okukera ne weekaza waliwo abeekaza what do you mean okwekaza anti okwekazanga buli muntu ajja kugamba guma tokaaba naawe olina okola kino omuntu nga kuba kwekaza
okwekaza abantu abamu bafunye depression abalala ne bagwa eddalu abalala ne bafuna obusungu abalala ne batandika n'okubusungu obwo ne budda mu family yabwe obusanga buli reflected ku mwana akuba omwana naye nga yagaana okumoninga when it was time to mourn. Abakyala b'ennaku zino bakyawulira ekigambo guma. Abakyala b'ennaku zino omwami waafiira ogamba good riddance. Ateekako makeup yenna n'anyuma. Abakyala temukyafiirwa babba mmwe. Kubanga at least mwekaze. Tunule erinzo omwana wange tagenda fera tagenda kwambala makeup. God forbid. Ntazama. Abakyali n'abaami. Bannange loss kebere loss. Kati nga gwe boogamye mbw abakyala simanya babagamba beekaze ennaku zino tokyamulagira kwekaza kuguma. No, but what Makula is saying is true. When my mother died, mama wange bamuzaala musiraamu. You get nakyusa eddiini. So basically what it is mukufa the abazadde the batata they insisted kati ne batugamba tokaabira waliwo omukeeka gwe bateekawo awo nga mugenda okuzika ekisooka self denial ekisooka wali tebakabira abakyala temusembera na wali abakyala temuziika bakuziikirawo kwegamba tomulabye nako liiso vanyuma and then tekinnannyikiramu gwe because I hadn't lost someone so close. It was close as a mom. Exactly. Now oli awo bagamba not even only that ekyonga religion aside bagamba gwe mukulu Victor kulaba kati okaba kyo bonoka boino mugumya n'oguma n'ova mu kuguma n'okala bukazi ani aguma though. Do you know me? But you know the thing is, yes, it went on so much for me that it's still going on because I did not get a chance to mourn my mom. And the fact that it was abrupt, she fell sick today, died the next day. I did not get a chance. Why are we doing this? I don't even. Okay, let's do it. We are helping. But we know someone out there. 2021. So what happened was she collapses, comes back up. We're thinking it's normal, but tugenda ko mudwaliro, yes. So she went from being alive to oxygen to butpira to she can't feed herself to in just a mango she in got a very low short blood time. pressure. I didn't know that just kills because it's hard to bring it back up. So tutukao, then the next day at midday, she's dead. So you're still in denial. Mommy can't be sick, mommy can't be on oxygen, mommy she can't feed herself. Now she's dead. And now you can't cry because you're the firstborn, because you can't bury. Even before you cry or you mourn her, God. She's buried. Exactly. And she's buried and you can't even go close. Nasanga bamaze no sibawo. Wanji. Nguli mu bulumi bwa kitalo. Yeah. And then you have to go back to school because you're a campus, so you can't you can't. The world moves on. That's what was expected, but it didn't move on for me at all for a very long time. And the fact that I'm one of those people, you can't know, like I know how to compress until but mubulumi nali wakati mubulumi, but I knew it's a moment where you want the world to stop for you. But it can't stop. It can't even wait for you. Like you get angry because you feel like your best friend shouldn't be taking milk at that particular moment. You should be crying. Because you should you've be lost mourning. someone. Exactly. Yes. I lost so much weight. Some single designer. Kati ogweredde olowooza gyali musanyufu. Yamba. Nyirira faanana bulungi. Ebiseera ebyo Mr. K yali azze. Kakati, my knight in shining armor finds me in those like it was after like 8 months of mommy dying. Nainga njali depressed, you people. But then he nayingirawo bwati nga exactly mukama yamumpa bambi nanyiganyiga ebiwundu nanzirabiriza yena atabinyiga bannange. Ati so not like that mubono nekubo anso bannayo baya bachi. But you get like I understand emotional biwundu yes na kudabiriza. Exactly, he was there for me, he was a friend. Now Pavin, sorry to cut you short.
abantu abamu I got it from what you're saying abantu abamu healing yabwe esobola okujja nga aliwo omuntu omulala Mr. K yes time yaliwo ekyali ntono abamu bayinza okugamba myezi egyo gyonna ina okuba nga healinze kisinzira munange oba tonnafiirwa I've never healed up to today. Yes. So that time omuntu wajja of course ta feeling the gap ey'omuntu aba agenze but they do something akendezaako obulumi olina omuntu gw'osobola okugamba that I'm hurting. I had a shoulder to lie on because he was a neutral party. Yes. There are situations that happen where I'm going to blame you because you're not neutral. You're in my life at that particular and you're moment. not understanding. So I'm wondering why you're not understanding what I'm going through, yet you're in my life. Now there comes a new person. He came from outside into the situation. So he would ask me about it. Then every time I would talk about it, I would cry. Then it's like, it's okay if you don't want to talk about it. You get it. He gave me a chance to talk about it because chichinaye. Omanyi enkwebazaako anti topic eri nti how to move on after a loss weebale nnyo ku olwo olunaku Mr. K we yakulaba n'akusiima no designinga kuba luli obadde ogambye waituusa ne aviri lipstick nga toteekako at least ku olwo n'oba ng'oyambadde bulungi ng'oli mu mbeera y'engombesa. It's never that bad. Even when I'm suffering, it's never that bad. Ebiseera ebyo wayina akabina ebiseera ebyo wayina waliwo akagula akabina ku olwo ebiseera ebyo muza anatiso byali byadda wali tonagula nakabina nakagula like nakagula a few months into dating kakakyo nga ntandi kugamba oba musanyuse bange ngoloza kabina kanoonya nga tokimanyi nti olifumbirwa ne weeyambula n'amanya nti tokalina era yakusanga naye noomala bumazi Mr. K n'akulaba ng'omala omanya ebiseera biri nga pavini mutono waliyo let me tell you abasajja nga ba Mr. K bagezi of course olowooza bwe batunulira housing nene housing eri important. Housing is important. Naye agenda mu bwongo n'agenda mu meme osinga okwagala soka tuddeyo ku loss n'agenda ne mu gundi munanka ni munanka nedda tusoka tudde ku loss natera kye tuliko Mr. Twajidde aluzinze maama we banange ensonga eno mugireke njimaleyo nedda toyina kyomalayo n'olekerawo okusanirira n'okunyirira n'okulabika obulungi naye mukama n'akubikako akasubi yalekeraawo olwo n'onaaba let me tell you. No, Senor. No. And so let me tell you. Yes, it was bad, but it is never that bad. Nze mama nge yankuzanga ngamba ne bwoba ogenda mu katale. Jambale engatto bulungi. Tomanya. Labika bulungi. Sponsor yinza okuba yeeyisawo okukuba oyinza emmotoka ennene ng'akubuza directions. Naye olaba ekigambo kya mama we kikutaasa ne kikuggusa Mr. K. Despite of all that we are going through. But anyway, all in all, what we are saying is I found it hard to move on, and it was because of the people around me. It's ngabiyoma ngamba ne kasto ina dadi akwagala kasto ina dadi akwagala let me tell you by the way mutu atamanyi kamba bulire kati mama taina duplicate tokola ngo mutu omudene ne wekaza no gamba no genda no gamba muno there is a reason for everything kokofira yes there is a reason nesirika ko tochongera yeah by the way let me tell you about nabi babyakuza mu manyi not don't I was telling Vuchi yeta go buyambi tamanyi bambi kungu ku what is that thing called? Kubagiza. Exactly. So I told him the best thing you can do, sit by that person's side. Osirike. Omusangula amaziga bagabaga. Nataniko kungubagiza linkwata kutama. Ngayogera biki? Byawandikibwa. Kansala tubi. Byawandikibwa. Nataniko mu preachingira kakati mukama nga mama Vuchi watu. Vuchi najjayo ne knowledge ya Bible. Wajijira yo no mwana watu. He was a youth pastor. Oh, he was. He still is there. Kati anyway, you've lost, I lost, and I thank God that I was able to move on from that dark part. And what did I learn from it? Take shoulders to lie on. Yeah, I'm not telling you go and get boyfriends at 14 immediately. Or 11 or 7. Break virginities. Immediately. Hey, umwana gakati ate byonna bigane. Yeah, I remember anyway. Jamba nyimizanga. Tolaba. But then, presa wenyiga ko chui n'abantu bayogera nabo abantu naddala mu kufiira it's not understandable by anyone teri agenda kitegeera wakenyini gwo kitegeera gwa kirimu ate abantu abala kyebeerabira is during loss abantu bajja bangi
nolabani mulimu abatuufu mulimu abali genuine mulimu abatali after burying ne bagenda. Now you feel a void, a loneliness, a darkness that can only be covered by love, by someone you love. Abantu mu kujja abanje ennyo bwe bati ne bajjula tebasobola kuzibikira kituli kya muntu oyo ekifo ekyo, they can never feel it. Esigala void. Era n'ekirala, do not try to look for that person mu muntu yenna. Kubanga ojja kutomera ate bajja wano bwe bati irreplaceable. Era teri kyenzikiriza nti omuntu asobola okufeelinga the gap. Teri alifeelinga kifo ekyo bulamu bwa public. Your mom is your mom, your sister, omuntu yenna oba relative ne baba mukwano go. And it's actually very annoying when you see someone trying to. Yes. You shouldn't try. No, don't try to feel good. Be you, yeah. Play your part. Be there for that person. Now, okay. I met my first boyfriend. Oh, Tio, simple and boss. When my dad passed on, it was 2005. Kati ngatuli, it was hard for me. Buli muntu yali achimanyi, so everyone was looking for me because me and my dad were tight. Ngasikaba, sina like ngatuda utuzi. Self-denial, because I was in hospital when he died. Kati fetwa mujanja for long, for like 3 months. Na ye, I remember his last moments in hospital. Yeah, I was outside. Ngatuda wabwera wadwaliro bichi sent for me. Nangamba. So imagine a denga sirio, what would you do? Oh. Ha. Nemugamba. Don't even talk about it. So when he said it, ngando was that daddy ayogera bogeza. Nyumyamu bunyumya. Wali mu kirasi ki? Nali nyingide university first year. So na eromba ze myaka ati so nango njogeza bistaina kuongera. Okay. So boyangamba nemugamba ebito byogerako. Nemugamba ekisooka togenda kufa ngenda bwe malo okusoma because I pursued BCom yali ayinonya accountant. Ningane ebya mami ebyo, so I did everything for my dad. So nemugamba nina okumala nkole mu bank ngabo wali oyagala ngabo oyagala oyina okubaawo ndabe. Yes. When nachimugamba naga, but you need to plan nti bwe mba siriiwo. So I thought it was a joke. Naddamu naddayo eri kati nenkibuzabuza ne mugamba, I think you need to drink tonanywa mami akwadde biki. So I got water for him. Kumba alinga kuweereza message akuteeka. Yes. Bwe namala omuwa amazzi, then he started coughing. I remember those moments. I called the doctor. Nibaga atasobola kunywa. So bagenda muteeka muki. Nendowooza banze nkikoze. So I was guilty. Nengamba nze ngenda okutta daddy biki. Then the next ekyo nanga tayogera. Then the following day mamujjamu akapiira. So in the morning zize ngimugamba daddy bagambe bagenda kutwala. I would tell him what was going to do and what was going to be done. Abasawo bagenda kujja kolewe bati was so close nganye nokuddayo ku ssomero. So ne mugamba bagenda kutwala ogenda kunaba, then doctor agenda kujja. Nangamba sikoke. So it was like a continuation. Nachiddamu. Nangamba bwenkera nga siriiwo oyina continuing with your studies. It was akutegeka ndozo obulamu ng'awulira bukende. Ne mugamba kati bw'oba toliiwo muntu kigonyiza okuba naye, because I wasn't close to my mom. Nangamba God will bring that person. Even himself teyali sure. Nangamba, but your mom loves you so much. Kati nga nsiri close na mami sibifaako. Then natandika okwesika nga nkutte omukono. That's how we passed on. So nga sikiriza bamugyewo abasawo. I just sat, I didn't cry. Doctor najja nagamba mami wange, I was hearing mami ngendo lawa naye bitabuse. Then my sister took me home. I didn't cry. Nga tonna chikkiriza muli tekinnaba sina chikkiriza wakava okwogera naye bangamba afudde, then ngamba pozi ngenda kwogera nani, ngenda kubeera nani. Then they brought the body, then ngutunulira sibitegeera tonna bakutegeera. So sister wange na getting a concerned. Nangamba, you know what, tuina gye tulaga. So nengina nimwerekera my sister nga nnyo omwenge
then nga simanyi nabimanya so nantwala my weird sister she took me to a bar yali anywera with her friends kati ndowooza nga ayagala nfune ekintu kyonna so his yakuwako ku mandula a friend n'agamba mukwano gwe n'amugamba nti you know what she needs to cry bw'atakaba ayinza n'ofuna obuzibu then I was listening nga ndi muntu mukulu sitange n'agamba tumuwe omwenge akaabe. Yes, I'm there's some people who think to get over loss they take alcohol. That is yes, not, it happens. It is not realistic mourning. They give me alcohol. Atenali simunywa so bampa buwalaji nga butono. Nebo kuba. Neweba kabweba simitwecho kaba. Ochari ku junction tukyagendera ddala maaso era nga nkugamba nti tovaawo. How to get back up after a loss. Junction and Sumakula and Pavin. Obadde okyatugamba. So, oli kuwala gyonywa. Nyode walaji. Tomunywangako. Simunywangako. Bankutte ntamidde, tudde ewaka. Then bagamba nti mbadde nkaba so bankomezaawo. I wasn't crying. I was drunk. Anti bali baswala. Kati ndaba bwe bakuvumya. Ntakana kana katalina mpisa. Kutata wako kwe kanyweredde mandule. Kati bagamba mbadde nkaba bankomezaawo. Then ngamba mami wange nembaga njagala kulya. Mami wange n'agamba mami mwenge gwe gulya. Yes, mwenge. Mami wange n'agamba nange nze simanyi na byakulya ebiri bannange mundeke as a mother. No, a wife. Kati bwe nakiwulira. Ye mukyale yafiirwa. Bwe nakiwulira. Amaziga gajja kati siga kufiirwa. Ogamba dadi ondeke dani ono. Ayinza atokutamba mmere. Ninkaba. Now, there is something I regret. I told my mom and apologized. Nemugamba. I told it to my mom. Nemugamba, lwaki abantu abalungi bafa? Gwe nosigalawo. Lord. Awo wakati mbamonazi. Yes. I apologized to her. Bambi ndoza yakitegeera. Of course you realized. Era yawa musaba ebyokulya yalinga atamidde. Nga naye almoninga. Nenga sikabira na mufuni bagamba nedda muleka akabe. And that was my sister saying all that. Kati wano baga nedda mutwale temutwala mu kisenga ayinza n'okwetta. Now mukwano gwa sister wange yaliwo. Sister ge namugamba mutwale nze mbere ne mami alina bye yeetaaga. And it was a guy. That's how the relationship. Mama, kwolwo ebyamagero nga byali bingi. No, I did not sleep with that guy. Sigambye sera nange si. Gwe nkumanyi otandise ebyamagero. Nedda bannange si kye ngambye. So this guy nantwala some place ne tuleeyo nenkaaba nemugamba daddy wange afudde mami wange mubi nemugamba but if you're not careful they can take advantage of you. Exactly. If you're not careful. Naberanga like I felt he was there for me. Afuuro yoli tata bwe yagamba ayingiddewo exactly. So tuze waka enkera bwe nnoonya worry so and so nembuza sitange nangamba yeka muyite najja. That's how we became friends. Kati after 4 months nefuka relationship ekintu ne kitokota omanyi tekisigalawo ku friendship kigenda kikula nefuka relationship etali out of love kubanga sijjukira nti nali mwagala. It was pity. I needed someone, a friend nga relative tewaliwo relative ogezaako azibikire ekituli ekyo. A sister wasn't there abazadde like my mom kubanga naye yali amoninga. No one mu family yali asobola okitegeera nti I lost a friend, not just my dad who was so close. Maybe bali bakitegeera naye nga tebamanyi na kyakukolera. No, there are people maybe they didn't even know. Don't even think about it. Some of them were jealous. Not even jealous. Kati Pavin bwe yafiirwa mama eka yali ategeera kyayiseemu. Nze nali netegeera. Yeah, because he was there. Nga bonna tebanfaako tugenze okuziika ndeetedde akuleetera amazzi akukwata bali bakufaakera gwe wali oyagala akufeeku bambi. Byonna kale. Why did I say that? Why did I bring that up? Anti so oyogedde ku kintu nti waliwo abaana abawala abagenda n'abasajja nga si mu bugenderevu era nzikiriza yali tanjagala nali simwagala. Embeera eyaliwo so he became my boyfriend nga tuvudde mbizibu. I think along the way ne realizing nti siri mukazi we simwagala and it all ended. Naye
Abaana bangi nga abantu babebakako ne ku lunaku lwennyini lwe bafiirwa. They take advantage. Oli n'amukwana, oli n'amulimbalimba, abalala bababbako ebintu. Omuntu gw'asoose okufuna aliwo essaawa eyo usually amwesiga. And they take advantage. So no bw'oba ofiiriddwa, what I think, osobola okwesiga family than outsiders. Posing ebbanga liiseewo, but time eyo mwobeera ng'omwoningira. Personally, what I think is, when you lose a loved one, byonna bikole. Not like I don't mean gun sleep around. Anti so kumanyi ngojayo mutwe bwotyo. Ate yesene what byonna chetegeza you people it will forever be very very hard for you to move on if you do not mourn. We all mourn in different ways. I saw a couple being attacked on the internet because omwana bayafa ne bakitwala on the internet to mourn. Let people mourn the way they know how. Baba bagala abantu bandi bawulireko kaba oba sirise nga makula for some time. Even if you obozijemu like do whatever it is that you want to do at that particular moment. At that particular moment, because yes, I feel like what disturbed me for so long is bangoba mudwaliro singa manzikiriza or to set by mukwate ko mulabe. Yes, if I had gotten that moment of you talk to your dad, you get, if I had gotten a moment to say mbudira nkole ntya, how can I help, probably I would have moved on oshegera. So abantu tubakirize, the only way you're going to come back from loss is if you mourn that loss. Even if it's a loss of a boyfriend. So many relationships. Again, I will example because but anyway, kati bo chirenga kubera mu relationship with a guy. You've been together, you've sacrificed everything. There's time, there's love. Okoze emirimo linga NGO wegabangu dewe no wedeyo na kulekawo. It's going to be very painful. But when it comes to now losing a relationship, do not kill yourself. This is not the solution, but cry. Yeah. Weswaze kuba wali weswaza dana ye. Oshitegera. You know what the advice I usually give my friends is beg him. Because the more he abuses you, he's giving you reason to move on. But if he tells you one go we are done, did she leave me alone, no gender, you think maybe if I had tried to call him back, maybe, if I had sent him messages, he would have. So byonabi kole, that is what I mean by do it all the best way you know how. Omuntu nga relationship eruma naye omuntu nga afiridde omuntu mumuleke abantu abamukakadde ku mulimu abamukaka koleki anti waliwo kyembadde ngamba byonna bikole waliwo n'abamu keeping busy is their way of mourning. Yes. Nayenga mumuleke yeye yagala kusort akomewo atule akole show yagende. So no muntu afiridwa do not pretend. Nja kugereza ewaffe tebamanyirwa kisagala ziika. When we lose dwalwe twagenda ko nawo kuziika nga sagala genda kuziika gye baziika. They never got to understand why until of recent nga bangamba okuziika. So when my brother passed on nembagamba sagala ziika nebagamba naye mami wange naturalizing anti buli tugenda nsigala mu nyumba sigenda gye baziika. I never mourned my dad. I never accepted his death. Toyagala nakulaba wali waagala nentana simanyi bwefaanana ne bwe tugendayo tebasobola jindaga like sisobola jikulaga. This is why he was buried. Naye kakati makula lwaki tokyacceptinga nogenda notwalayo koba n'ekimuli just no because the thing is, let me tell you, ekintu ekigenda okuyamba ggo omuntu alina kyoluziza is acceptance. It's recent nti I learned to accept until when I got someone eyanyamba anti so let me tell sina nebinza kikunyonyola it was hard. Waliwo a moment nga omuntu avudde mu bulamu bwo alina n'ebintu bye mwasharinganga nga no one has ever tried okutegeera nga bwe yali akutegeera or even to do them. Kati ngogamba you she was around yandintegedde bwekola mistake. Why is it that everyone judges like kati kankubuuze mu bulamu buno Makula, I don't want you to cry. Manyi you rarely naye kankubuuze makula olina omuntu as we speak now
ng'omugerageranya much as ayinza obutaguka mu ekyo naye nga ayina engeri gyakubagazagizamu kati ngono bwe yafuna Mr. K. Yeah, but it's not my mother. It will never be the same. Sobola ngambye gwogerageranya ng'akuwa nalibaddeko Samuel yanga Pavin ayogera kati nze basagala sasira muntu ng'agenda kaaba because aba agenda kaaba nnyo. One time yali Mother's Day nga Pavin was saying something nti singa zimami wange abaddewo but nga sobola mugamba nti sorry naye waliwo moments logamba nti singa omuntu ono abaddewo. There is my life today waliwo entuka nengamba if my dad was around makulo gena kuleeta obuzibu naawe kugambye tokaaba. So if your government, someone can take their place, no they one, can't. No one they can cannot take replace their And then place. you have these people, like there are times when my mom and says, that's what I keep telling people. That's what people do not then understand. there are times when even Me my mom having a keeps saying husband it. doesn't take away the fact that I have no mother. I can imagine singa dadu abadewo ngoina this boy. Or you're getting married. There are moments, there are things. Oh, you need someone to talk to. Ati so. Even your husband or your father cannot do it. Cannot. It's that simple. Aunt kakati echonze ne Let me tell you, there is something I felt one time. Sorry, Pavin, I'm going to bring this up. Okay. Nali kwanjula kwa Pavin. So, I'm so sorry, Pavin. I didn't want to say it, but nabwe nali naye nimugamba. I feel bad. There are moments that mothers are supposed to share with their daughters. They cannot do it. Yeah. Ekintu ekisooka is your marriage. Ekyokubiri is your firstborn. Yeah. Okuyigiriza okuyonsa. Yes. Okulaga we banaaza omwana. Ne bwoba mukozi omuyina ng'asobola And I'm not saying that I didn't have it because my stepmother really stepped in. She helped me a lot. But you want to. There is that joy. That joy jobera nayo waliwo ebintu byosaba ng'omuzadde nti anti so oyagala obeerewo ng'omwana we afumbirwa as a mother oyagala obeerewo ng'omwana wo firstborn we nga ye jjajja kituufu omwana wo nga yakikuwadde kiba kirabo ky'amaanyi. Waliwo moments ze tutasobola kuzambulamu nze era sikiza lwo omuntu angamba nti nze muzadde wange bwe yafa nabyerabira like tekisoboka. After 3 years, you hadn't bonded. Yeah. Any bond, any relationship, any connection. Nga temwalina connection eyo. Waliwo omuntu bw'afiirwa abamu batekinga n'emyaka mingi n'emyaka 10, 20 nga there are things in life ebizza memories ate z'omuntu oyo abantu abamu bayinza n'obuta healinga forever. The cool thing is my mom was so cool. Like I don't think there's a cool mom out there. My mom was so cool, and now I'm imagining this the new era of mommy and me, or like the 3 generational pictures of you sit and you're the next cool one. After your mom. That's what that erachovala nagambanga vuchi. Keep quiet because it's not helping. I don't care if I'm the next cool one. I just want my mom. You get Tiny duplicate. It's not there, and there's nothing that you're going to say that's going to make me feel better. You just need a shoulder to cry on. Ate banga manga kasitoi na dadi yakwagala. Ate baganda bo bakulaba. Nobela nga you are trapped. Because I'm thinking if the doctors had let me held my mom who was only sick for a few hours, probably yandingambye nti kino kye kinuma ne muyamba nagenda in peace. But I don't know why you're struggling. I don't know if she was in pain. They took me out because they were saying abaradde abala bagenda bawulira. I was out in the corner. The whole sense. So usually for these people to heal, and this is why they tugamba, how do you get back up? They need people to help them heal. Relative or manya your responsibility. Being a relative or a family member or a friend, walo katonda chakuwa okola in someone's life. Nti bwe mugamba nti omuntu afude mujewa bana tibalina laba mulambo temanche mbakola. Mubaleke balabe omulambo. You need to accept. I was sleeping with my mom. Ngamukwata kuwete ngamba nengoli buto ngalukyagonda like nga she's still soft mwana I'm saying atajukira bo babazikira nengabo baba mteka yonga mulamu maybe nazukuka because
I was in denial because I didn't see it happening. Like they didn't give me a chance to actually say ate the nentuka nga n'okuzika tebanzikiriza kati nengamba bamutaddeyo oba I did not get the chance to say bye. That's it for me. That's it. Yes, that's it for me. That's it. And that's what people need to know. Like when you go through such painful loss, because it's painful for everyone, irrespective. True. No matter what you lose, because in the Inzokuba it was the loss of my mom, but your mother could have been a job. Nga yebadde kukolera buli kimu. Oli mu COVID wakati ne bagamba it's done. Companies ziri mu releasing abakozi zibatoina na wosuubira kukola kikufuna mulala at that very time. Nabanga wobadde ojja koolya konywa ne wosasula obupangisa wosula wagenze notandika okwebuuza oba nina kye nakola oba singa nzira okitegeera nobeera in that period of denying nkoze ntya ndazeewa ntuluddewa ani agenda okunzija mu kino era ndowooza abantu abagoba abakozi away from parents naye loss of loved ones naye n'abantu abeera n'abafiiriddwa abantu especially for the kids abantu muleke abaana babeere baana mubaleke bakaabe waliwo omuntu omusanga ng'agaana omwana okukaaba it is wrong. Omuntu alina okujayo emotions yes. Actually bw'atakaaba beba batujjuba every loss even a job whatever way you experience pain do it because some people probably draw simanyi waliwo amazunguzungu ngaye agamba I like when someone dies I draw please draw draw your paintings over waliwo bagamba when someone dies I sing a song sing. That is all okay as long as that whatever the person is going to do to make them feel a little relieved. Techigena muteka muhamu. There's no problem. Kubanga oli ayinza ate okwesuula eri gye bagenda okuziika omuntu n'agwayo. There are some things that can really harm them. Kati ono ye baamuwa mwenge. Nga balaba omwenge gwe gugenda. That's why Makula was saying. So we have to be careful. That's why Makula was saying. You need people. You need the right people in your life. And you need to know when you're mourning. No, you can't when you're mourning. You can't. Oba bamanyi before. Oyina kubanga omanyi ya abantu. Esawe y'abantu be balina okufuba okulaba bayingira mu bulamu. Anti so and make sure you are available for your friend, your relative. Keba, that boyfriend we bajja bo bafittinga properly. Kubanga ensonga babadde tebagimanyi. Anti kuntana. Ngamba after a while nga yalabikanga kutegeera okusinga abalala. Because they care. Mwami ebigambo I already explained to you the situation that was between me and my husband now it's because I'm like that. If you're in a situation with me, I expect a different rate of Uncle K was from outside the situation. Ask all my relatives if I became something else meanwhile. I didn't run mad. I cut off everyone. Yes, I cut off everyone. So yajja mumbera nga sagala nga nakowa abantu my cousin Diana, I love her so much because she fought with me. Nagamba itwakula fenna nagamba mommy would be so angry with me if I don't try. Juka nali ku campus nze nga masasulia hostel so I was at hostel. I never used to pick people's calls nga bwezira ye waka you can't know where I am ochitegera so nga dena nkubira nampeleza messages so he was from outside the situation so with him I could pretend to be okay. That's how he managed to get through to your heart. So eventually onengo muntu omulala naye gwa but are you okay? Then you break down and cry. Exactly. Omulala akuleka after all aba yakakulaba. Katonda akuwa malaika there. Yes. Akuwa. So accept that you have lost no matter what it is and then cry about it. You people okukaba ku releasing abinji. I cry when I'm angry. I cry when I'm heartbroken. I cry when I'm happy. Meanwhile, when I'm so happy, like like I get a pain here. I think it's not normal. I'm saying, oh my God, I'm so happy. But you're not happy. Because I'm a happy child, now I'd be like, I'm so excited. Nenga oloza city, you get. So it depends on how you're feeling. Release. Releasing is good. Releasing is very acceptance, good. But accepting otegere nti kizze tekiddayo ate okkirize nti tekigenda kudda
tagenda koma mama wange tagenda kudda. It's very important. I accepted. Era boba singa wali to acceptinze oba oli awo Mr. K yandituse ekisera nagaba naye omuntu wanga nemere danso I'm always telling people let's stop pity parties. Naye n'omuntu oli naye bambi yali mugumikiriza ate mu time etuufu yes kaba for a period of time then to focusing ennyo ku memories ennungi with those people kiyamba nnyo nakyo bye batuyigiriza tubikuume wayigira mama wo like if it is sense of fashion you have it the style byonna byogamba nti yangamba nga beera ngo bw'oba ofuluma you have to look like this kuyamba having tajja tukadde agenda ku radio she always wear lipstick she always looks tagenda ku TV nga yakazaala having nga ina makeup ne lipstick nga ava mu labor Senti ali mu kisenge. Mambo packing a suitcase, take a mama kit. Makeup ya yasoka. Makeup bag was there, like kanuka gloss then white. Bring makeup bag. So for people who have relatives, sagala kuddayo nnyo. Create memories. Truth. Omwana fuba okulaba ng'ofuna the best you can get from your parents. Byagenda okujjuukirirako. Byaso nawe byogenda omujjukira waliwo abantu abamu nga guilt yebatta ng'agamba bannange nange yawala nesitamujjanjaba nako nesitamuwaddeyansabanga kino nesitagendayo nali munyigidde nankubira essimu nesigikuwa kati nga other people are not healing because they are guilty exactly of something really nasty that they did omanyi bali mubi nnyo tebeetonda omuntu oyo so ng'afudde ng'ogamba bannange ali ensonyiwa ngenda kola nti anti usually says mugenda ku ntana wetonde nonya abasika nonya it's not easy and it is not but tuba tugezaako essaawa ey'okuyamba ekinaakola we need to be problem solvers anti kakati makula omuntu oyo ogenda muleka mu bulamu paka ddi ng'omanyi guilty already egenda pray about it okyali ku junction tukyagendera ddala maaso how to deal or to bring yourself back up after a loss tova Soul Television, Femunyo. We have a Facebook page which is the Junction Soul Television where you can take your opinion. How did you bring yourself back up after you lost that very valuable thing in your life? Chembade kugamba naddala naye mukama ansonyiwe naye kankyogere naddala tuze mu byabasika don't let me accept it mumpola mpola kubanga bagamba kati onaafuuse maama nawulira nga njagala nkube n'ebikombe nedda naye njagala nwane not actually I'm explaining to you I know now for you because you were not guilty naye not guilty wakigende w'omusika because I accepted tubagambe temugezaako ku replace nga you'll never replace that person kuba ne gomesi eya maama nagimuwa ne case byonna I accepted like because it is what it is naye omunoonyaako mweri embeera sijja kulimba but mweri embeera no we talk like once in a while and everything yes mweri embeera let people deal with their situations the best way they can tuleke okudictatinga nti onzije omuntu wange avuddeko ate no onzijeeko n'engeri gye dealing with my loss oyinza okudiringa with your loss nga nawe oyagala kwetta kati nkuleke wette kubanga oyagala nnyo munnange okujjayo gundi anti Sue mba nkutaliza kuyamba anti Sue omugaso Pavin yayogedde ebigambo byebimu olina obbireka waliwo ebigambo nga bireetera n'omuntu okwetta mbu Katonda bw'ayagadde gwe ng'owoota agenze omuntu waba mourninga ne Katonda yatukiza yagamba there is time for mourning even Jesus wept omanya ekigambo weeping kyekitegeeza it's not crying Jesus wept and it was with a full stop He wept. Kati anti Sue ebyogamba nti kasitona omusika si ye muntu agenze naye kati olwo tuba tukoze eki kati era tukyembadde mbagamba twogere ku loss kati bwe tunaakomawo twogere on how to deal with it njagala nnyo abantu bano nze kye nandiyagadde ye muntu ono mubulira buli kimu kyatayagala wulira akabe gagweyo mami obannanga abadde akwagala tell me the good things tonimba ebintu ebimu muba mutulimba bulimbi anti baba balimba teka kati goba tolaba kyaliwo anti kati nze munda mbamanyi amazima nti afudde naye kakati njagala ate tusaasire abatuliko abagezaako tubeererawo
kubanga at the end of the day babulwa anti babulwa ekyo kukolera bandi sirikako anti nga baagala okuyamba kyokulya nkigane kola laganti ofayo bine bigambo balekamba first of all omufiira for lack of better words, the person in loss, they hear and see everything. And those such moments are unforgettable. No, of course, tolimu. Siga ngamba mumbere yes, and how? Pavin Chagamba. I had one of my sisters saying, "You man again akola tyanga daddy afudde." Obo wulira omuntu alowooza nti okuba daddy afudde ogenda nange netandiko kirowoozaako ne ngamba ngenda kola ntya bakale bwe bali mu kwebuuza olaba nabo tebamanyi okitegeera nabo tebamanyi kati nsigaddewo ku notandika yiba naye abaana bano bagenda kubonaabona mulowooza abaana tebawulira wamma basirike basirike oyogera nga tebizimba nga bimenya bumenya mutuufu oba bagenda bannange ennyumba eneggwa ngeri gyafudde omukazi agenda kola ate sitawuliranga kawozezo ku bafiirwa awo owulirayo nno mukazi w'ennamba 2 oba badde ku mwana wakuna oba ani alina ekyapa ye bannaye yaate ekiraamo musirike mbegairidde omanyi naye kyoyo omusajja abadde n'amabanja ani agenda okuwerera nabo abaana mu international school gye babadde basome bananga abantu boogera kati no nawe mazima naye amazima tegataagaawo nga wawuliriza ddaako nagana owulira omusajja afiiriddwa bali mu nsonda ogindekedde omukazi nga abadde malaya ogindekedde nnyabo oyina memories ennungi waliwo wali ababi abakwonoonera ekintu ky'olina ku muntu. You can say you're trying to be there, but if you can't keep quiet, don't be there at all. Naye ate mbadde nsaba abantu njagala abantu abafiiriddwa oba bali mu any kind of loss. Nawulirako pastor wange Bujingo ng'agamba nti gendereranga nnyo abantu abajja okwetalirako ng'oli mu any kind of loss. Emirundi egisinga obungi 2% be babeera genuine. Abasinga obungi abasinga obungi actually naye abantu nabo abakuba ku gundi ku messenger olaba anti so kisoboka okuba naye nze sobola kwegendereza nga nfiiriddwa nze kyenzikiriza mmwe abali close to the person who has lost a loved one muyambeeko okuba nga omuntu ono yeegendereza bwe munaabeera around anti so when you are available sigenda kukolagana nababi be mutiisa nze nkolagane nabo be available ebifaananyi abamu ne babiwanula nayo ebyomufu ne babiwanulayo bijja mujjukiza engoye ne bazijjayo olaba baziserengesa bazitwala mu bakateeyamba. It took my mom katemba oba mu nnyumba zaabwe. It took my mom 11 years okujja ebifaananyi bya dadi wange mu nju. 11 years? Yes. nga nange ngeza kazo omutuufu akungubagira bbawe ebyaddala bwe nabirabanga suleka abantu bakungubagenga bwe bagala kati nze namupikanga bijjo because nze bwe nabirabanga nga binkwasa ennaku kati ye nga tayagala memo n'empeta nga n'omusumba nga empeta gijjeeko biki nanga lwaki ye mwagala njijjeeko nafuna n'obusungu natandika n'okyawa abantu abamugamba empeta gijjeeko ebifaananyi bijjeewo bange mutu mwali mumulowooza mwali temumwagala urealize nti atandise okyawa abantu nga mumulaba mumuyamba naye nga temumuyamba nga tulina omuleka akole kyayagala mugenda olubeera ng'akyusa ekifaananyi ajjeewo ekikadde aleese ekyembaga yaabwe ng'omuntu yafadde ngaye bwamoninga until when wetwakera ku makyanga ennyini yabijjeyo kati ataddewo by'abaana be so buli muntu bw'oba tolina byakwogera sirika bw'olaba nga omuntu yayagala kukaaba mumuleke akaabe mumuyambeko then even when they move on and get like loved ones boyfriends and what mubaleke no I'm not saying that day this is just talking about that day but the following day no moving on omanya bibeera mu nsuku wakati mukuziika anti kakati kati nze kaŋŋambe bwe nti makula omuntu bw'aba alina loosi gy'ayiseemu abeera very vulnerable kitegeeza nti nga the way you're falling in love or rather walking in love ng'otaddeyo obwongo n'emmeeme kizibu kirungi gezaako kuba kakati omanyi bannamwandu abasinga bw'oba babbirako ebyapa bw'oba babbirako ebisenge kati gwe omuntu omulungi anti kyegambye onali vulnerable like you say 1% omanye nti ekisenge kankisibe engeri kyokitegedde nti ali vulnerable tasobola mu abantu abalungi abaagala oprotecting omuntu ali vulnerable be
around abalungi because how sure are you even already abalungi bategeere ne bannaabwe ababi abagenderera okwonoona ogenda mutegeerera ku kyagenda kujja kyewandise no it's important kubanga kati emirundi egisinga omuntu waafiirirwa omuntu abaali naye abantu be it could be me ngate all the while badde ndowooza nti yes noga mama Pavini jangu kamwama kami kubiri wano nkumbira mumala okuzika nagamba simanyi anti kati awo weŋŋambira baamu 2% ey'obwongo gezaako kubanga at the end of the day there is life after burying this person. Life has to continue. Kati wonoberanga because the only person you have to trust is yourself. Omuntu at least asobola okwata valuables z'abaana bo. Kubanga at the end of the day baganda b'omwami tewali agambye nti dda mu byapa emirundi egisinga omwami waba atuukira okugenda okufa oba omukyala waba atuukira okuba nga anaafa mulina okuba mumanye ebintu byammwe bwe mubitereka bibeere safe era nze kyovola ngamba abaami n'abakyala mulekerawo okweka ebyobugagga ba spouses bammwe kubanga ekintu oli afuna accident God forbid yes no omuntu nasigala ne bamugoba ne mu nyumba yes mukazi bulira bawe ebintu byo kati wakiri omukazi ono anabi ku sente zammwe so that okufa kwoli tekukuzza nnyo nakyo ekyo tekikiganye naye waliwo okubeera nga mubadde mukola omuntu bakutwala babuzika gwoli bukunoonya ebyapa temuyingira mu nyumba musibeewo gate mukole kati ate oyo yatafiiriddwa kimala kubanga kitegeeza obulamu bw'obadde obulimu wekka naye ngamba waliwo okubeera Pavini nga mubadde mukolera wamu ng'ebyama ebisinga obungi mubimanyi nga ne bwe biba biri mu balooya mumanyiyo muorganizing ebintu ebijiiko babitwala nga omuntu ali mu ddiiro you get all those things can be avoided or muwasibire wabweru mu parking oba mu compound paleke kuyingira you plan nakyo njagala okuyisaawo naye mama simanyi oba kinaakola naye ndowooza tukireke kiyiseemu nga tonnaba ku munnange kukuba mulanga gusooka mukyala weetereeza oba omwami nga tonnakuba mulanga gusooka kiri sipirikyo nnyo weetereeze weenyweze weesiba onywere kye bayita okwesiba okunywera naye baba bategeeza weetereeze obadde ku junction until next time we love you so much bye bye